Good morning, Makle. So it's been some time since we talked, alle. നമ്മളെ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട്, and I hope that you've understood Royce's class and you've completed the lesson, the landlady. I hope you all really liked it, and you are going to start your examinations, alle. നിങ്ങൾ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. It is your it is your unit test, and I hope you're all well prepared for your exam. So I wanted to tell you one thing. You have to read your textbook thoroughly, because as you know that it is an online exam. Textbook il nannu 3 questions undavum, and also read the meanings, the new words, and the description about the author. Ella ningal padichirikka ട്ടോ. And all the best for your exams. So today we are going to learn this new lesson from course book. As you know that we have completed our literature. So now today we are going to learn a new lesson from our course book. Course book എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. So take page number 40. Playing with gorillas. So makle, this lesson, the gorillas, playing with the gorillas was written by Oliver Graham Jones. So it is written by Oliver Graham Jones. So this story is kind of like നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഒരു സൂയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പുതിയ വർക്കിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഹീസ് ഫീഡിങ് ദി ആനിമൽസ് ദെയർ. സോ അവിടെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ദ ഗൊറില്ലാസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി സ്റ്റോറി. Please take your textbook, Makle, and also a pencil, and take page number 40. Playing with gorillas. Okay? Playing with gorillas. Most people react to the word gorilla. They think of a frightening, aggressive beast with huge teeth. So many people, whenever they are hearing the name gorilla, we feel frightened, because we think that it is kind of like a monstrous figure with giant teeth and always ready to attack. So we think whenever we hear the name gorilla, we get a bit frightened at first. Many years ago, there was a film called King Kong, which described a huge gorilla running free in New York, crushing houses and causing mayhem. So many years ago, we have seen this movie, King Kong, right? I hope you've all watched the movie. If you have not watched it, please watch it. Get up. It is a good movie. And in this film, we can see that the gorilla is kind of like an aggressive, it has an aggressive behavior, and where a huge gorilla running free in New York, crushing houses and causing mayhem. Mayhem means total destruction. So at the end of the film, we can see that a gorilla is roaming around the whole New York City, and it is causing a whole lot of destruction. So in our mind, the image of a gorilla is kind of like an aggressive or a monstrous figure. It finally ends up on the top of a high-storied building and is shot down by an aircraft. So at the end of the film, we can see that the film ends like this. You can see that this gorilla is finally, it is on the top of a high-storied building. As you can see in the picture, it is on top of a high-storied building. And it is shot down by an aircraft. Or aircraft adine shoot ചെയ്ത് അതിനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് at the end of the film. This ridiculous story became famous throughout the world. It was a major cause of gorillas getting a bad name which they really do not deserve. ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൊറില്ലയുടെ ഒരു ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു ആനിമലായി നമ്മുടെ ഗൊറില്ലയെ ചിത്രീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഈ ഒരു ഫിലിമാണ്. ബട്ട് ഡു ദേ ആക്ച്വലി ഡിസേർവ് ദിസ്? അവരങ്ങനെയാണോ? ആർ ദേ സെയിം ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോർട്രേഡ് ഇൻ ദ ഫിലിം? മേ ബി നോട്ട്, അല്ലേ?
In fact, gorillas keep to themselves in the wild and are very shy, gentle creatures. They normally only get roused in the presence of animals from which they wish to protect their family. So usually these gorillas, they keep to themselves. They are kind of a shy creatures. They are a bit shy and they do not go in front of humans, അല്ലെങ്കിൽ they do not roam here and there. They always keep to themselves. അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒതുങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ്. And they do not like to roam around or be with other animals. They just want to protect their family from other animals, and that is when they attack. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു വൈൽഡ് ആനിമലിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേരിടാൻ വേണ്ടി അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആനിമൽ സ്വന്തമായി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ്. സോ ലൈക്ക് വൈസ് ദിസ് ഗൊറില്ല നീഡഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓർ വെനെവർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ്, വെനെവർ ഇറ്റ് നീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അതർ ആനിമൽസ്, ദേ ട്രൈ ടു അറ്റാക്ക്. അതെല്ലാവരുടെയും ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, നമ്മളിലും ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അതല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ വി ജസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ദം. My first introduction to gorillas was with Guy, a famous gorilla in the London Zoo. So the speaker's first introduction to gorilla was with Guy. Guy is the name of a gorilla. ഒരു ഗൊറില്ലയുടെ പേരാണ് Guy. And it is one of the famous gorillas in London Zoo. London Zooയിലെ ഒരു famous gorilla ആണ് Guy. The head keeper who looked after Guy was a very wise man with a great deal of knowledge about primates in general and gorilla in particular. So the zookeeper, or the head keeper who looked after this gorilla Guy, actually was he had a lot of knowledge about gorillas. He had a very good knowledge about primates and particularly gorillas. ഗൊറില്ലാസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ആ ഒരു കിങ്ഡം, ആ ഒരു പ്രൈമറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചും നല്ല അറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദ ഹെഡ് കീപ്പർ. He had a very friendly relationship with Guy. He used to go to the cage and outer den to play with him, which astonished some of us. So astonished means what? Amazed. Astonished എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Amazed or surprised. So this guy, he was very close. He had a friendly relationship with this gorilla named Guy. Guy എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗൊറില്ലയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് കീപ്പർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ കേജ്. അത് നമ്മുടെ ഈ ഗൊറില്ലയെ വെച്ചിരുന്ന കേജിനകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയും അതുമായി തിരിച്ച് വന്ന് പുറത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ സർപ്രൈസ് ഫോർ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു വെർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ. When I was fairly new to the zoo, I was taken by the head keeper into the canteen to enjoy a cup of tea while he explained his various skills with the primates, and in particular the Guy, the gorilla. When he told me that he used to play with this enormous animal, I was intrigued to know what he would do if the gorilla got angry or out of control. So when I was fairly new to the zoo, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ സൂവിനെ അപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം he was kind of like new to the zoo, and he was taken by the head keeper into the canteen to enjoy a cup of tea while he explained his various skills with the primates and in particular with Guy the gorilla. So when this speaker was new to the zoo and he was taken to the canteen by the head keeper, and in the canteen they were talking about all these stuffs and about his various skills with the primates, how to control them or how to maintain them while they are angry. അതിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൂ കീപ്പർ, നമ്മുടെ ഹെഡ് കീപ്പർ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനോട് പറയുകയാണ്.
And I was intrigued. Makle underline intrigued. Intrigued means what? Very interested in knowing something. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കേട്ടിരിക്കില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. That is known as intrigue, to know that he would do if the gorilla got angry or out of control. So he was very interested to know how this zookeeper or how this head keeper will control the gorilla named Guy when he is out of control or when he is angry. അതിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. Aha, he said, and went to the corner of the mess and produced a short length of hose pipe which fitted nearly into his pocket. So suddenly, after hearing this question, this zookeeper, the head keeper, he pulled out a small rope, a short length of rope from his pocket, and he said, എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? What's that for? I asked. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു. You see, he said. ദാ നോക്കൂ, ഗൊറില്ലാസ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സ്നേക്സ്. ഗൊറില്ലാസിന് ആ സ്നേക്സിനെ ഇഷ്ടമല്ല. If I want Guy to stop playing with me, I simply produce this little piece of hose pipe which he believes is a snake. So when he wants to stop this guy from playing with him, അദ്ദേഹത്തിനോട് കളിക്കുന്നത് നിർത്താൻ തോന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He will take out this small piece of hose pipe from his pocket and he'll show it to him, because gorillas usually don't like snakes. They are afraid of them or they do not like them. And suddenly, after seeing this small hose pipe, he suddenly withdraws back. അവൻ നേരെ തിരിച്ച് കേജിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാറാണ് പതിവ്. യെസ്, he backs off immediately and leaves me alone and I leave the den. So suddenly when he sees the snake, he backs off immediately and leaves him alone, leaves the zookeeper or the head keeper alone, and then he leaves the den. Come back after feeding, sir, and I'll show you exactly what I mean. So he is telling the speaker, നിങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം, ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം, അതിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. I returned after feeding and the head keeper took me to Guy's cage, unlocked the door and entered. He walked up to Guy, who offered his hand, and they had a bit of soft play in the inner house. So he returned after feeding all the animals. So our speaker was actually new to the zoo. അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്, and he is very much new to the zoo. So after feeding the animals, he came back to the zookeeper or the head keeper, and the head keeper took him to the Guy's cage. ഗായിയുടെ കേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. He unlocked the door and entered. അദ്ദേഹം ആ ഡോർ അൺലോക്ക് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ആ കേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. He walked up to the guy who offered his hand and they had a bit of soft play in the inner house. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഗായെ അൺലോക്ക് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഹി ഓഫേർഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഗായുടെ നേർക്ക് നീട്ടി. They had a bit of soft play. ആദ്യം അവർ കുറച്ചൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കളിച്ചു. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ സൂ കീപ്പറും ഗായും കൂടെ കുറച്ച് നേരം കേജിനുള്ളിൽ നിന്ന് കളിച്ചു. Then the gorilla rushed into the outside den and made it clear that he wanted to play outdoors with the head keeper. So suddenly after playing, കുറച്ച് നേരം ഉള്ളിൽ കളിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ ഗായ് എന്ന ഗൊറില്ല പുറത്തേക്ക് ഓടാണ്, because he wanted to play outside with the zookeeper. Makle, please turn the page. I arrived outside to watch the display. It went on for some time. I thought the play was getting a little rough, but the head keeper's pride would not let him stop. So the speaker arrived outside to watch the gorilla play with the zookeeper. Zookeeper ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത് കാണാനായി നമ്മുടെ സ്പീക്കറും പുറത്തേക്ക് വന്നു. I thought the play was getting a little rough. പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മുടെ കളിയുടെ നിറമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി. നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് മനസ്സിലായി there was something little rough going on there. കളിയൊക്കെ ലേശം മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഹെഡ് കീപ്പേഴ്സ് പ്രൈഡ് വുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റോപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹെഡ് കീപ്പർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഹിം. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി, അവൻ എത്ര ദേഷ്യം വന്നാലും ശരി, ഐ നോ ദ വേ ടു കൺട്രോൾ ഹിം. ആ ഒരു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ്. സോ
ഒരു ഡേഞ്ചർ വന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനൊരു മടി വന്നു. Guy had picked the head keeper up by his collar and the seat of his pants and was dusting the floor with him. So suddenly what happened? See, as you can see in the picture, a guy gorilla picked up നമ്മുടെ ഹെഡ് കീപ്പറിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് the seat of his pants and was dusting the floor with him. He was dusting the floor with him, with the zookeeper. നമ്മുടെ ഗറില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വലിച്ച് ഇഴച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. യെസ്, apparently in fun, and it is kind of like a fun manner. The keeper was out of breath and getting more than he had bargained for. സോ മക്കളെ അണ്ടർലൈൻ മോർ ദാൻ ഹി ഹാഡ് ബാർഗെയിൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ, ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറയില്ലേ. യെസ്, സോ ദ കീപ്പർ വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. He murmured in a loud stage whisper to me, "Get the hose pipe, get the hose pipe." So he murmured, അദ്ദേഹം ചെറിയ സൗണ്ടിൽ തന്നെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ചെറിയ ഇതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്, പയ്യാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ലൗഡ് വിസ്പർ. "Get the hose pipe, get the hose pipe, hose pipe എടുത്തിട്ട് വരൂ." I realized for the first time that the head keeper had forgotten to put the hose pipe in his pocket and couldn't stop the gorilla. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഹോസ് പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, that he did not have the hose pipe in his pocket. I rushed back to the mess and collected the hose pipe. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഉടനെ നേരെ അകത്തേക്ക് പോയി ഹോസ് പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് വന്നു. I went to the outside cage and pointed it at the gorilla who was now thoroughly dusting the floor with the head keeper. So the gorilla was dusting the floor with the the zookeeper അല്ലെങ്കിൽ the head keeper. And he went outside. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ ഹോസ് പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഗൊറില്ലയെ കാണിച്ചു. It worked like a charm. It worked like a charm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഹോപ്ഡ്. മക്കളെ അണ്ടർലൈൻ, വർക്ക്ഡ് ലൈക്ക് എ ചാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദ ഗൊറില്ല വാസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് സ്നേക്ക് അല്ലേ. സോ ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സോ ദ ഹോസ് പൈപ്പ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗൊറില്ല ഡ്രോപ്ഡ് ദ ഹെഡ് കീപ്പർ ആൻഡ് ഹി റഷ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻസൈഡ് ഡെൻ. അവൻ ആ ഹെഡ് കീപ്പറിനെ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവൻ നേരെ സൂയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. The head keeper came out through the outside cage looking pink and shaken and covered in dust and dirt. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂ കീപ്പർ എന്താ ചെയ്ത, ഹെഡ് കീപ്പർ ഇത് അകത്തേക്ക് പോയതും ഹെഡ് കീപ്പർ വേഗം തന്നെ കേജിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾ പിങ്ക് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഷേക്കിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിപ്പോയി. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾ കവേർഡ് ഇൻ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട്. He rose to the occasion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ, he dealt successfully with the difficult situation. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം സക്സസ്ഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. With great dignity, however, and turned to me and said, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈഡ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം നിലത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. He is very much proud and he dealt with the situation very successfully and he told the speaker, as you can see sir, കണ്ടോ താങ്കൾ കണ്ടതുപോലെ, ഐ ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഗായ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഗായിയായിട്ട് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ്. ദിസ് ടെയിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗൊറില്ലാസ് ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് പ്ലേഫുൾ ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ദെയർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ദി ഗൊറില്ലാസ് ആർ ക്വൈറ്റ് പ്ലേഫുൾ അറ്റ് ടൈംസ്. അവർ കളിക്കാനും ഫണ്ണിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഡു നോട്ട് നോ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. ആനയ്ക്ക് വലിപ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗൊറില്ലാസ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി, നോട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോറി, പക്ഷേ നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. റീഡ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ടൈംസ്. കുറച്ച് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് മോർ ക്ലിയർലി. ഓക്കെ, സോ മക്കളെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So see you in the next class. Okay, I'll give you the notes today. The notes idinte kude miss tharum, and also the new words. Okay dear kids, take care.